בוקר טוב חברים, אנחנו נמצאים בשערי תשובה, שער ג' עוד כ"א, ועל ביטול מורה אב ואם. We know there is mitzvat kibud av va'em, and then there is also mitzvat of mora av va'em. Kibud av va'em, ma'achil, mashke. When you give your father a drink, you give your father food, you give him his slippers, his jacket, his car key. So nikra lechabed, when you honor him. Mora is lo yoshev b'mkomo, you don't sit his chair, lo soter et devaro, you don't say, hey, you're wrong. וכדומה. אומר הרב, בעל ביטול מורה אב ואם. Adam, a person that חלילה הוא מבטל the mitzvah of מורה אב ואם by not having fear, and it means יושב במקומו, whether he sits in his chair, או סותר את דברה, you're wrong, וכדומה. שהיא מצוות עשה. יש לנו מצוות עשה. What's the מצווה? כתוב בתורה, יש לכם חומשים? בואו נסתכל, we can open two places. One in פרשת קדושים. One בפרשת קדושים on page 341. And another pasuk in Parashat Kitavo. Just a clue. Let's open to page Parashat Kitavo, page 566. Okay, so on page 341. מה כתוב? pasuk gimel. Yeah. You all have it? Yeah. מה כתוב פסוק ג' איש אמו ואביו תיראו שלא מצוות עשה בתורה of מורה אב ואם. So someone who doesn't fulfill this mitzvah, אומר הרב, ועל ביטול מורה אב ואם שהיא מצוות עשה. Someone that מבטל this mitzvah, what's the result? In Parashat Kitavo, on page 566, it says, Pasuk Tet Zayin. Arur, you see in the bottom? Arur makle aviv v'imo. מה זה makle aviv v'imo? אומר רש"י, מזלזל. You see that? אומר רבנו יונה, עניין מקלה, שמזלזל בכבודם, הוא מפר מוראם, כמו שאמרו רבותינו זכרונה לברכה, איש אמו ואביו תיראו. איזו מורה? לא יושב במקומו, you don't sit in his chair, ולא סותר את דבריו, you don't disagree, אתה לא חולק על אבא שלך, ולא מכריעו. So א', I'm going to explain, just give me a second. יש לנו פה לא סותר את דבריו, אסור לבן, לחלוק על אבא שלו in front of him. חולק, אומר, I disagree with you. Why would you say your opinion to your father? אבא אמר משהו, you have to listen. And even if you disagree, אסור לך לחלוק בפניו. That's one. אחר כך, ולא מכריעו. Let's say there is you're sitting together with your father and his friends, and your father says, he says an opinion. To meet your father, I think what you said, it makes sense. As if אתה מכריע between him and his friends, נראה לי מה שאתה, it seems like what you're saying, it makes more sense. As if זה נקרא אתה מכריע between him and his friends, or between him and other people, the machriya, meaning you're giving your opinion that your father's opinion makes more sense. גם זה אסור. כל זה דווקא בדברים, בדברי חול. בדברי תורה או הלכה, אם אבא אמר משהו, מותר לבן לחלוק על האבא שלו,
בהלכה, דרך משא ומתן. But that's not the case that we have nowadays, right? Nowadays, Adam, even if your father says a mistake, you cannot bring a raya to your father that what you said, it's wrong. אתה יכול להגיד, אני חושב, נראה, אולי, maybe, but not to say your opinion or to prove that he is wrong. זה אסור. זה נקרא מורה. אז יש כבוד ויש מורה. הבנו טוב? ואתה מבין אותי. If a parent tells you to do something, and the thing is that it's not like, let's say they tell you to move this from here to here to here, okay? But the thing is that it doesn't make sense to, and then you tell them, listen, I'm telling you this does not make sense because this is gonna happen, and then they just start yelling at you, and then it's a whole back and forth. So here you're proving yourself that you were wrong. They told you to move. And then afterwards they were wrong, and then they go, okay, switch let it back. Them, okay, if I'm wrong, but you don't tell your father you're wrong. הבנת? חזק וברוך. They did something wrong. What? Actually, I do something wrong. If they ask you something, they did something wrong. They did something wrong. Ish, he telling you move one this to this. You should know halacha. Halacha. Yes. Halacha. A person he did something wrong. If the father tells you to do something. No. The father did something wrong. Yes. He did something wrong. לא, אז כתוב שאתה בא לך אבא, don't you think that we learned, לא ככה? As if you offer him the halacha in a way that you don't prove him he's wrong. But by saying that, even that by something זה that מותר. דבר חול is לא. בהלכה מותר לבן, when he sees his father doing something wrong, מחילה. מותר לבן לומר לאבא, תן את בריאות ככה שזה לא ככה, as if you offer מה שכתוב, but you don't tell him you're wrong. But that's only by halacha. If it's like something in business, even that's no good. מה הכוונה? If he makes a business decision that I think is wrong. Wait, so that's hold on, give opinion. Wait, hold on. Are you talking about you and your father? Let's say, no, not partners. No. Two scenarios. One's halacha. A father did something wrong, halacha. So the son says, okay, maybe this, okay. But then by davar stam whole business item, father makes a mistake in business. Son sees it. Oh, I don't think you should have done this, A, B, C. The opposite, you're helping him. You know, it's some halacha that, you know, there's halacha if the father is sleeping and you know that there is an offer deal that he has, should I wake him up? You're not allowed to wake up your father. Question is, if now a deal came up, should I wake him up? Halacha is, if you know that your father, if he's going to find out that he owes the deal, he's going to be upset. It's halacha. If a father is sleeping and you know that a good deal came and you want to wake him up so you can have it, halacha is if you know that if he's not going to wake him up, he's going to be upset. Why didn't you wake me up? I just lost big money. Some halacha is in business when he's not making he's not sleeping, just doesn't know. And you want to just tell him, you know, if you do ABC, you can save your money. So that means he has a strong opinion. And you tell him, you know, I disagree with you. One more thing. If they told you like throw something out, okay, and you said no, I want to keep it. It's yours or it's them? Mine. Go ahead. And they should throw it out. Let's say no, opposite. Let's say I wanted to throw it out, and they said keep it, and I don't want it. And then they said keep it anyways, but I just don't want it, and it's just taking up space. It's them. It's theirs or it's yours? Mine. It's yours, and they tell you to keep. And they tell me keep it, but I don't want it. Okay, so בלילה תזרוק בשקט, מה הבעיה? הלאה. עכשיו, אבל יש הלכה, if a father takes your wallet and throws it to the water, you cannot do anything to him. You can take him to court, בית דין. but אתה לא יכול לצעוק עליו או לבאש אותו. אז גם כן הפוך דברים גם כן. If he takes your wallet and throws it, you cannot yell or punch or do anything. You can take him to בית דין. He took something from you and he threw it to the water. Here, the opposite. He tells you to keep, and you don't want to keep. I mean, I don't know
what do you have to keep? If it's documents and they tell you to keep, obviously they know what they're talking and you don't because you're young. But let's say it's a shirt or pants. Yeah. Okay. תראו חכם גם כן בחיים, לא ראש בקיר. הלאה, עוד כ"ב. ומצוות תפילין ומצוות מזוזה, מצוות עשיהן. Now he talks about the great מצוות תפילין and מזוזה. It's a מצוות עשה, והנן בכלל קבלת עונש חוד שמיים. כי על כן נכתבו בפרשת שמע ישראל, ותוכל להתבונן מזה על עונש המבטל המצוות האלה. כי הוא כמו שובר עול ומנתק מוסרות. He says, how great is מצוות תפילין. יש, רבנו יונה במסכת ברכות brings down, והטעם שמניחים תפילין של יד ותפילין של ראש. Purpose of putting תפילין של יד and תפילין של ראש. הוא מסביר שתפילין של ראש, you put תפילין on top of your head. Why? כי פה נמצאת הנשמה. הנשמה נמצאת איפה שהמוח. ופה בראש זה המחשבות של האדם, his thoughts. ובthen יש לך תפילין של יד, that you tie תפילין on your hand, which is the hand, it's across your heart, כנגד הלב. What do you have in your heart? In your heart you have tshukot, desires. So you have ככה, יש לנו תאוות, the desires is in your heart, and the mahshavot and the thoughts is in your head. Okay? You getting it? יש תאוות ויש מחשבות. תאוות, the desires is in your heart, ולא תטור אחרי לבבכם, אחרי הלב, right? ואם יש לך המחשבות. They both have something in common. תאוות כנגד, it's against the Torah. And they have also מחשבות, which is also connected to the Torah also. So what do? We tie the tefillin shel yad, which is כנגד the lev. What are you showing? I am tying my רצונות and my תאוות לקדוש ברוך הוא. And the same idea is המחשבות. When you put the תפילין של ראש, מה בעצם אדם צריך לכוון? זה הלכה בשולחן ערוך, זה לא איזה בספר סגולות, זה כוונה. שאומרים את זה אפילו מעכבת. שהאדם צריך, בשעה שהוא מניח תפילין של יד, בשעה שהוא מניח תפילין של ראש, יזכור את הבורא וימעט הנאותיו. English, in nowadays, boom, cell phone. למעט. Shut it off. Why it's over here? So it's not working. See? You're so attached. אותך בתפילה, בלימוד, בשירותי, בשינה, חביבי, לא נולדתי אתמול. אוקיי? זה נקרא למעט הנאותיו. We are so attached. אחר כך יש לך אוכל. זה גם כן הנאות. יש בזה בלי סוף. יש כאילו משקיעים, כל 5 דקות יודעון. משקיע הנאות של אוכל, הנאות של תאוות העולם, has no limits. It has no limits. So אומר, כשאדם מניח תפילין של יד, what should be the כוונה when you put תפילין של יד? You tying your תאוות, self-control. תפילין של יד, it's self-control. תפילין של ראש, מה זה תפילין של ראש? זה אני משעבד את המחשבות לקדוש ברוך הוא also. אמונה בקדוש ברוך הוא. אמונה בקדוש ברוך הוא. Right? המחשבות של האדם, שיביתי השם לנגדי תמיד. הוא יהיה שיביתי השם לנגדי תמיד. אדם חוסך לעצמו many problems in headache. So when we wrap it to you, like you said, we're wrapping our midot and our. תעשה מידות, עשה תפילין של יד, תאוות, תפילין של ראש, מחשבות, period, that's it. Tavot, no, tavot. We were wrapping the tavot.
Is it like a segula that it helps you to go ahead and control your towel? If you have in mind when you put finish yad, yes. And then when you put on the rush to clear your thoughts of exactly, bad thoughts. yes. But it helps you, throughout the day too. That's good. אז אם אני כרגע, יש לי עכשיו, אם יש אדם שהוא מניח בקס על הראש, זה לא עושה כלום. יש אדם שהוא מניח בקס על היד, זה לא עושה כלום. אם מניח תפילין על היד, so it's 24 hours. אז אם אני מניח, יש אדם שיש לו תפילין על הראש, זה 24 שעות על הראש שלו. Even though the actual tefillin is not on his head now, but his mind, his focus is there 24 hours. אז התפילין שאני מניח בבוקר, התפילין that I'm putting, on my head in the morning, it helps me to focus throughout the day, שיביתי השם לנגדי תמיד. אבל אם אתה מניח, בשעה שהוא מניח, הוא חושב דברים opposite, והוא מניח בשביל תעבוד. So what's all tefillin on your head and your head? So what do you do? It's there, but it's nothing. So what if you do when you're praying, but your mind wanders? זה בעיה, and לא חושבים. זה רק כלום, פרק, מניח, לא חושבים. אדם צריך to pause for 1 second, מה אני עושה? הבנו? נמשיך הלאה. With when it comes to tefillin and mezuzot, we're already on the topic. Yeah. A person has kosher, they're kasher. Yeah. Maybe they're even mehudad, right? Yes. At what point does a person think to themselves, okay, maybe get extra mehud? Meaning, at what point is it too much? Or at one point, okay, they're kosher, leave them. I'm asking in the sense of person, let's say, wants to let's say a person in his entire life almost never upgrades his tefillin. He got it when he's 13, he upgrades it. He thinks to himself, okay, whatever. When I was 13, my father bought me a $500 pair of tefillin. A person's 30. He's like, okay, maybe you get an extra. Why not? Pay $10,000 for a super mehudad pair of tefillin. Let's and leave the money on the budget. 10,000, Whatever the it's month, 1,500. whatever. Yes, why not? Buy it. למה לא? It's not being too much. Okay, it's Why kosher. too much? It's kosher. Wait. You lease car every 3 years? Yeah. No. Why car every 3 years you can lease and tefillin you cannot upgrade? And when you have phone, they give you every couple months upgrade. Yalla, they send you a message, upgrade. Why comes tefillin? And you're saying you're putting this every day, and you're getting in Adam memutza, maybe he can buy tefillin his entire life, maybe twice. Gets one by mitzvah, and if he wants to buy another one, he buys it at age 30. That's assuming he wants to upgrade his tefillin. But how many doesn't? Okay, למה לא? If I could do מהודר, למה לעשות מהודר? If everything in your house is מהודר, you upgrade your furniture, and you upgrade your phone, and you upgrade your clothes, why not? אדרבה ואדרבה, תקנה מהודר. למה לא? מצוין, ככה צריך לעשות. זה ליבה ואו. There's no going. I don't want to say too far about it. Let me teach you something. If for whatever you do in your physical life, the mahudar, then also mitzvot should be also mahudar. If your house it's old and nothing is upgraded, you have an old phone and you have an old suit and you have an old car and everything is old, okay, you want to keep it for an old. But why when it comes to all the physical things in life, everything is super mahudar. And when it comes to the mitzvot, there is a neglect. It's okay, but my father bought it for me. Okay, but you can do better, and the software checks it for you. So listen, it's kasher, but there's a place to be mahudar. Lama lo? Why not? 100%. זה מצוין. Remember, אנחנו עוסקים פה בדבר שאתה מניח אותו כל יום. So wouldn't you want to be shiny? Here we go. בוא נמשיך הלאה. So that was, זה היה מצוות תפילין. ומצוות ציצית, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה שהציצית מוספת קדושה. שמעתם? לא מצאנו עוד כזה דבר. A kid or a person who puts on tzitzit on himself, yes, Sydney, what happens? He gets tosefet kedusha, which means it will prevent a person from doing a sin. אדם שיש לו ציצית, צריך לדעת שהציצית מוספת קדושה.
Now, כשאנחנו מדברים על תוספת קדושה, you have to always check the ציציות. Look if your ציציות, if it's the knot. יש לך פה י' כ' ו' כ' או 7, 8, 11, 13, תסתכל אם זה שמה. אם זה לא, אתה צריך להקפיד, לקשור, שיהיה קשירה נכונה, שיהיה קשה, שיהיה נכון. לפעמים אדם יש לו ציצית, אני מסתכל בכלל פה, רבי, I don't know בכלל מה קורה פה, the knot is open, אני פגעתי למספר י', בכלל is missing half of ציצית, אז מה עשית? צריך לוודא שהקשרים הם קשרים, בין דנ"ץ לדנ"ץ צריך נ"ץ, ויש לך גם כן, בערבית, לא רק הציצית, גם כן הטלית, נכון או לא? כן. לכן לפני התפילה, אדם לפני שמנחתי, before you put the talit on, you gotta make sure to have, לקשור עושה לך את הנ"ץ. בואו נגמור את זה, כי אנחנו, המשאלות, אנחנו, בואו נגע נפלש. אומר הרב, שנאמר למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים אלוהיכם. וגם כי אין מצווה ציצית זולתי על מי שיש לו בגד אשר לו 4 כנפות, ואם אין לו בגד כזה, אינו חייב לקנותו. Again, מצווה ציצית באמת, it's only if you have a beged that has 4 corners, but if you don't have a beged that has 4 corners, אתה לא חייב. יהיה, אומר הרב, do I have to go buy ציצית? כי התורה אומרת, אם יש לך בגד, if you have a clothes that has 4 corners, חייב בציצית. Okay, my jacket that doesn't have 4 corners, and my shirt, same thing, so בעצם אני לא חייב. Why should I go to the store and buy? אומר נכון, אתה לא חייב ללכת לקנות. אבל, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כי אנוש יענש לעיתות בצרה על דבר, אשר לא חמד בלבבו יופי המצווה ושכרה. You're right that you don't have to. אבל, you had such a great mitzvah. Why didn't you want to have a desire to this mitzvah? לבעבור סבב פני דבר חיובה עליו, ולקחת לו בגד שיש לו 4 כנפות, לעשות בו ציצית על כנפיו. Now, מה כוונה, a person is going to be punished for not having ציצית. הרי התורה אומרת clear, יש לך 4 כנפות, you have 4 corners, put ציצית, you don't have, have to go buy it. הגמרא אומרת, בעידנא דריתחא. Do you know מה זה בעידנא דריתחא? לפעמים יש מצב, הקדוש ברוך הוא כועס, and he brings במינן hurricane, tsunami, floods, במינן יש לך fire. אדם שלא הכניס את עצמו לקיים מצוות עשה, if a person did not put himself in a place to take upon himself מצוות עשה, when there is anger in the world, who punishes, the person doesn't have this special protection, and he gets also punished and wiped in kulam. שמעתם מה כתוב פה? So mitzvah tzitzit, nachon, mitzvah tzitzit is mitzvah if you have a beged that has corners with a חייב. אבל באמת, גם אם אין לך בגד, ואני לא קונה, and you don't buy this mitzvah, תדע לך, בעידנא דריתחא כשיש כעס, הקדוש ברוך הוא מעניש. So mitzvah tzitzit, when you buy mitzvah tzitzit, the tzitzit could protect you from when there is time of anger, שאדם יכול להינצל. You know, it's amazing. Right before השם ישמור יש מלחמות, you see בארץ, you see what happens, they give out ציציות to the soldiers. מחכים ציציות, החיילים, they give out to the soldiers. Why? למה? כשיש עידנא דריתחא, זה זמן של כעס, in war, זה לא זמן טוב, זה זמן של כעס. So if a person put himself in a place שמהדר לקחת מצוות ציצית, even though הוא לא חייב, so בעידנא דריתחא, בזמן של כעס, יכול להינצל. בוודאי, יש לך, you know, sometimes you see accidents וכל מיני דברים כאלו, בוודאי, בזכות שלא ציצית, ניצל. אז אדם צריך להשתדל מאוד מאוד to have ציצית on himself. א', מצוות עשה, 2, מוסיף קדושה, 3, בזמן של כעס, he gets saved. So why is it separadim don't wear it outside?